Let us start with second chapter, that is systematics of living organism. Remember, from this chapter 2.1 to 2.12 are non-evaluative, meaning it is not for study. You have to study only 2.13 and 2.14. फक्त 2.13 आणि 2.14 हे दोनच अभ्यासासाठी आहेत. 2.1 पासून 2.12 पर्यंत अभ्यासासाठी नाही. एंट्रन्स एक्झामसाठी तुम्ही याचा अभ्यास करा. लेट अस स्टार्ट विथ 2.13, that is salient features of 5 kingdoms. Before this we have seen 5 kingdom system given by R.H. Whitaker. In that first kingdom, Monera. Which are features of this kingdom? So kingdom Monera mainly includes unicellular organisms with prokaryotic cellular organization. You know meaning of unicellular? You have seen prokaryotic, where carrion, that is nucleus, is primitive. Nucleus हे primitive nature असतो. For example, bacterial cell. So here it is prokaryotic cell. In case of prokaryotic cell, nucleus is present in a form of coiled chromosome called nucleoid region, and beside that extra cellular structures are present in the form of DNA called plasmid. Then some of the prokaryotes, they possess a locomotory organ, flagellum. Number of flagella varies. Then after, there are certain food granules, membrane bound organelles like mitochondria, Golgi complex, they are absent, but ribosomes are present. These are ribosomes which act as protein synthesizing machinery. Cell wall, it is an outer cell wall surrounded by hair-like pili. Then you can get a structure, capsule. So here it is a capsular slimy region, slimy layer. So it is a outermost covering, capsule. Then come inner plasma membrane, and plasma membrane encloses what we call cytoplasm or cytosol. So here, is it clear? It is a prokaryotic cell. Then Monera includes unicellular prokaryotic organism. Unicellular prokaryotic having primitive nucleus. Just we have seen chromosome is present in the form of nucleoid. They are omnipresent. Omnipresent meaning occurs universally. सगळीकडे मिळणार आहेत. हवेत, पाण्यात, जमीन, मातीमध्ये किंवा जे अन्न आपण खातो त्याच्यामध्ये. They are omnipresent. They are found in all types of environment. They are present at equator or at poles, or they are present in desert. They are present in aquatic system, that is present in all types of environment which are not generally inhabited by other living organisms. ज्या ठिकाणी बाकीचे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम राहत नाही अशा ठिकाणी मोनेरा मेंबर दे कॅन सर्व्हाइव्ह. Few are photoautotrophs or chemoautotrophs. They utilize light for synthesizing food, or they may utilize certain chemicals or molecules for synthesizing their food. So how are they? Either photoautotrophs or chemoautotrophs. But majority of them are heterotrophic in nature. That is, they can't prepare their food. These organisms do not have well-developed nucleus. That is important point. Nucleus is of primitive nature, present in the form of nucleoid. So it is same. DNA exists as simple, double-stranded, circular, single chromosome called nucleoid. What is nucleoid?
In Monera members, DNA occur as simple double-stranded circular single chromosome called nucleoid. Smaller circular molecules of DNA as extra chromosomal genetic material called plasmid. So these are two important terms. One is nucleoid and other is plasmid. So you have to write definition of nucleoid and definition of plasmid. Cell wall is made up of peptidoglycan. It is also known by term murine, which is polymer of sugar and amino acid. So sugar and amino acid, they link together, they react with each other and form peptidoglycan, which is a polymer. Polymer meaning having number of molecules. Membrane bound organelles. Which are that membrane bound organelles? Like mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, they are absent. Ribosomes are smaller, 70S type. We see meaning of 70S, 80S later than in eukaryotic cell. Mode of reproduction in Monera is asexual or with help of binary fission or budding. You are familiar with binary fission, you know budding. Very rarely sexual reproduction occur by conjugation method. So how sexual reproduction occur in Monera? By conjugation. Conjugation meaning fusion, type of fusion. Then morphologically bacteria are categorized into 4 groups depending on their shape: spherical, coccus, rod-shaped bacillus, or kidney shaped vibrio or vibrio, and spiral spirulum. Let us observe these shapes. So here in your book they have given different shapes of bacteria. You can get rounded coccus. Then here it is somewhat what we call cocobacillus, having spherical as well as rod-like appearance. Comma-shaped vibrio and rod-shaped bacillus. It is a spirillum, having spiral appearance. So these are different shapes and they are types of bacteria. Then on the basis of evolution, bacteria are classified into 2 types, which are that Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria meaning primitive bacteria and Eubacteria are advanced bacteria. Have you got difference between Archaea and Eubacteria? Archaebacteria कसे आहेत primitive नेचरचे आणि Eubacteria कसे आहेत ॲडव्हान्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ इव्हॉल्युशन प्रमाणे बॅक्टेरियाचे 2 ग्रुप, Archaea and Eubacteria. First one, Archaebacteria. Here I am using your textbook directly for your reference. So Archaebacteria differentiated from other bacteria on the basis of cellular features. Which are these cellular features? So we study them later. Bacteria are mostly found in extreme environments and hence termed as extremophiles. What is meaning of extremophiles? Bacteria which are found in extreme, म्हणजे अतिशय हाय टेम्परेचर, अतिशय लो टेम्परेचर, सलाईन नेचर किंवा नॉन सलाईन नेचर, अशा जे एक्स्ट्रीम कंडिशन आहेत त्यांना म्हणायचं एक्स्ट्रेमोफिल्स. दे आर फाउंड इन व्हरायटी ऑफ प्लेसेस फ्रॉम व्हॉल्कॅनिक क्रॅटर्स. व्हॉल्कॅनस ज्वालामुखीमध्ये मिळणार आहेत. त्याचप्रमाणे सॉल्टी लेक, खाऱ्या पाण्याची सरोवरं असतात त्याच्यामध्ये मिळणार आहेत. हॉट स्प्रिंग मिनिंग गरम पाण्याचे झरे, याच्यामध्येही बॅक्टेरिया आर प्रेझेंट. सो हॉट स्प्रिंग कंटेन्स सल्फर splitting bacteria. Have you seen hot water springs quite near to our area? There is a उन्हेरे. पालीच्या जवळ जे उन्हेरे आहेत तिथे गरम पाण्याची कुंड आहेत ज्यामधून गरम पाणी बाहेर पडत असतं बिकॉज ऑफ ॲक्टिव्हिटी ऑफ सल्फर स्प्लिटिंग बॅक्टेरिया. Their ability to withstand meaning tolerate such hostile environment speaks of their capacity to survive in very severe condition.
कोणतीही सिव्हिअर कंडिशन असेल तरी ते इझिली सर्व्हाइव्ह होऊ शकतात. बॅक्टेरिया दॅट कॅन विथस्टँड हाय सॅलिनिटीज आर कॉल्ड हॅलोफाइल्स. जे अतिशय खाऱ्या सराउंडिंगमध्ये सलाईन्स कंडिशनमध्ये जगू शकतात ह्यांना म्हणायचं हॅलोफाइल्स. व्हाईल दोज विथस्टँड एक्स्ट्रीम टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मोफिल्स. So here you have seen 3 important terms. Define. I will give you question. First one, define extremophils, define halophils, and third one, thermophils. So here there are 5, you have seen 5 different terms. Nucleoid, plasmid, extremophils, halophils, and thermophils, which are common examples. So that are methanogenic bacteria. Methanogenic, which generate methane gas. Genic meaning generating. Present in gut of ruminant. Ruminant म्हणजे रवंथ करणारे प्राणी, लाईक काऊज अँड बफेलोज. जर का आपल्या शेजारून एखादी गाय किंवा कॅटल जात असेल आणि त्याने तोंड उघडलं तर मिथेनचा वास येतो. बिकॉज गट ऑर इंटेस्टाईन कंटेन्स मिथानोजेनिक बॅक्टेरिया. किंवा शेणाचा जो घाण वास येतो हा सुद्धा कशामुळे असतो? बिकॉज ऑफ मिथानोजेनिक बॅक्टेरिया. These bacteria help in production of methane in biogas plant. That's why they are called methanogenic bacteria. So in production of biogas, which bacteria are important? Methanogenic bacteria or methane producing bacteria. You may know cow dung is one of the raw material for production of biogas. आणि म्हणून बायोगॅससाठी एक रॉ मटेरियल वापरलं जातं शेण. Is it clear? Then second type of bacteria, they are eubacteria. Eu meaning true, commonly termed as true bacteria. They have cell wall of peptidoglycan. Cell wall is made up of which material? Peptidoglycan. These are found as autotrophs, meaning they can prepare their own food, or they are heterotrophs. They can't prepare their food. स्वतःचं अन्न स्वतः करू शकतात किंवा त्यांना स्वतःचं अन्न तयार करता येत नाही. ऑटोट्रॉप्स कॅन बी फोटोसिंथेटिक लाईक क्लोरोबियम, ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया. सो ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया आर एक्झाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया. एक्झाम्पल क्लोरोबियम विच कॅन प्रिपेअर इट्स ओन फूड, while chromacium or chemosynthetic like sulfur bacteria. Sulfur bacteria, they utilizes sulfur and produces their food. That's why they are chemosynthetic bacteria. Is it clear? Meaning of photosynthetic and chemosynthetic autotrophs. These are mostly multicellular filamentous forms living in fresh water. Body is covered by mucilaginous sheath or what we call mucilaginous covering. Genetic material is prokaryotic, having primitive nucleus. Chlorophyll A, chlorophyll B, then carotenes, xanthophylls are photosynthetic pigments. Then filaments, they show heterosis which helps in nitrogen fixation. So here it is a cyanobacterium having blue-green body with special cell heterosis which can carry out fixation of molecular nitrogen or what we call free nitrogen and convert it into fixed form like nitrates and nitrites. Heterotrophs are most abundant. Abundant meaning present in large number. Most of them are decomposer and are known for breaking down large molecule in simple molecules or minerals. So they carry out breakdown of complex molecule into simple molecule. They can be anaerobes. Anaerobes meaning they can respire in absence of air, helping in curdling of milk. दुधाचं दही बनणारे जे बॅक्टेरिया आहेत लॅक्टोबॅसिलाई और फॉर फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन ॲझॅटोबॅक्टर, अँटीबायोटिक प्रोडक्शन्स ट्रेप्टोमायसिस, कंपोस्टिंग मिनिंग प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट अँड डिग्रेडिंग ऑइल. बट सम ऑफ देम
they act as pathogen, that is they causes some of them are pathogens, that is causes disease. Which are the diseases? Like typhoid, cholera, tuberculosis, tetanus. These are caused by bacterial pathogens, or these are bacterial diseases. So it is a demerit of eubacteria, and these upper formation of curd, fixation of nitrogen, antibiotic production, preparation of compost, they are positive activities, meaning merits of eubacteria. So in this way you have seen two different groups of bacteria, archaebacteria and eubacteria. Then there is a small part, mycoplasma. What are these mycoplasma? These are smallest of all living forms. What are mycoplasma? Smallest forms of living organisms, सगळ्यात छोटे. They do not have cell wall. Cell wall remain absent. Many forms are pathogenic. Pathogenic, they causes different types of disorder, diseases in living organism, living animals, including human. They are found resistant to common antibiotics due to absence of cell wall. पाहिलं आपण इथे सेल वॉल नाही आहे, आणि सेल वॉल नसल्यामुळे यांच्यावरती अँटीबायोटिक्सचा परिणाम होत नाही. दॅट्स वाय दे आर हॅव्हिंग मोअर पॅथोजेनिसिटी. जास्त डिसीज किंवा डिसऑर्डर क्रिएट करत असतात. सो इज इट क्लिअर रिगार्डिंग मायकोप्लाझ्मा? Then comes second kingdom, Protista. Include all unicellular eukaryotic organism. Animals are unicellular, organisms are unicellular, but how are these? Eukaryotic. Eukaryotic, that is having well developed nucleus. Nucleus is well developed, having nuclear membrane, nucleolus, chromosome. Nucleus is well organized. These organisms show link with eukaryotic kingdom like plantae, fungi and animalia. तर हे जे तीन eukaryotic kingdom आहेत, कोणते? प्लांटी, फंजाय आणि ॲनिमालिया. हे कोणापासून क्रिएट झाले असावेत, निर्माण झाले असावेत? फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा. So Protista are connecting link between Monera and these three kingdoms. In that you have to study first group of Protists, plant-like. As name indicate, they are having features resembling with plants. That's why plant-like Protista. Include, they are also called chrysophytes. Commonly termed phytoplanktons. Phyto meaning plant like planktons. They are microscopic, mostly photosynthetic and major producers in ocean. ओशन मधलं प्रोडक्शन आहे, फूड प्रोडक्शन, हे कोण करत असतात? प्लांट लाईक प्रोटिस्ट और क्रायसोफाइट्स. मोस्ट ऑफ देम आर रेफर्ड ॲज डायटम्स. सो हिअर डाय मिनिंग टू, having two coverings like a soap case. साबणांचा बॉक्स जसा असतो त्याप्रमाणे ह्यांना दोन कव्हरिंग असतात. दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड डायटम्स. ॲज हॅव बॉडी वॉल मेड अप ऑफ two soap box like fittings, silica covers. So silica covers, they are fitting tightly with each other. Diatomaceous earth is nothing but these shells left behind for so many years. So you may know filtering rod used in a water filter which consists of soil like or clay like material. फिल्टरिंग रॉड असो हा कशाचा बनलेला असो? एका विशिष्ट मातीचा. आणि ही माती म्हणजेच काय असते? डायटमच्या शेल असतात. व्हॉट वी कॉल डायटोमॅशियस अर्थ. क्लिअर? These shells left behind for so many years. Diatomaceous earth is granular, hence finds use in polishing and filtration.
एखाद वेळेस तुम्ही वूड पॉलिश करताना पाहिलं असेल, जे सागवानी लाकूड असतं ह्याला पिवळ्या रंगाचं पॉलिश असतं. तर हे पॉलिश एका प्रकारच्या मातीमध्ये मिक्स केलं जातं. ही माती म्हणजे काय असते? डायटोमॅशियस अर्थ. कळलं? ओके. सो दीज आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ डायटम्स हॅव्हिंग डिफरंट शेप्स ॲज स्फेरिकल, इलॉंगेटेड, ट्रायंग्युलर, हॅव्हिंग 2 डिफरंट केसेस विच फिट टाईटली विथ इच अदर. साबणाचा बॉक्स असतो, साबणाची पेटी असते, त्याप्रमाणे एकमेकामध्ये बसणाऱ्या 2 कव्हर असतात. दॅट इज फर्स्ट. इन सेकंड वन, ॲनिमल लाईक प्रोटीज. ॲज अ नेम इंडिकेट, they resemble with animals and hence term as animal like proteins. Animal like proteins commonly called protozoans. They lack cell wall. Cell wall remain absent. Heterotrophs can't prepare their food. They are believed to primitive animal forms. Primitive animal आहेत, एकदम poorly developed. Amoeboid protozoans have pseudopodia. You are familiar with amoeba, where locomotion occur by pseudopodia. As a locomotory organ, amoeba is free living form, but entamoeba is endoparasite and causes amoebic dysentery. So you have to study entamoeba in 12th, which causes amoebic dysentery. Then flagellated protozoans have flagella. As a name indicates, flagellated protozoan possessing flagella as a locomotory organ. Trypanosoma. Trypanosoma हा एक स्लीपिंग सिकनेस, निद्रानाश, झोप न येणं, हा डिसीज प्रोड्यूस करणारा प्रोटोझोआ आहे, प्रोटिस्ट आहे. कॉमन फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन विच कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. सो यू हॅव टू रिमेंबर रोल ऑफ ट्रिपॅनोसोमा. Causes which disease? Sleeping sickness. Then paramoecium. You know slipper shaped body of paramoecium is a ciliate protozoan having cilia for locomotion. बघा, अमिबामध्ये सुडोपोडिया किंवा एंटॅमिबामध्ये सुद्धा सुडोपोडिया, ट्रिपानोसोमामध्ये फ्लॅजेला, पॅरामोइशियममध्ये सिलिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर मुवमेंट. Plasmodium is a sporozoan protozoa. Causes malaria. डास चावल्यामुळे जो मलेरिया होतो, हा डास कोणता प्रोटिस्ट ट्रान्सफर करतो? प्लाझ्मोडियम. इट फॉर्म स्पोअर्स इन द in one of its life stage. So in 12th you have to study that Plasmodium as a agent for producing malarial fever. Then here it is a diagram of paramoecium. You can get outer cilia which are locomotory structure, or here you can get a diagram of flagellum which is one of the locomotory structure in Trypanosoma and other animals, other protists. Then come third group, that is dinoflagellate. Here these are example of dinoflagellates, commonly known goniolics. What are these dinoflagellates? These are aquatic, mostly marine, occur in marine water and photosynthetic. खाऱ्या पाण्यामध्ये राहणारे आणि photosynthetic protozoans or proteins. Cell wall is made up of cellulose. Cellulosic stiff plates. Stiff meaning hard. हार्ड प्लेट सेल्युलोजच्या असतात आणि याच्यापासून सेल वॉल बनलेली असते. ते पजेस पेअर ऑफ फ्लॅजेला. फ्लॅजेला आर पेअर्ड स्ट्रक्चर. हिअर यू कॅन गेट फ्लॅजेला विच आर locomotory structure, or here it is a flagellum. It is a flagellum used for locomotion. Then after, they have wide range of photosynthetic pigments which can be yellow, green, brown, blue and red. So different color pigments are there responsible for photosynthesis. Goniolics is a dinoflagellate. डायनो मिनिंग हॅव्हिंग 2 फ्लॅजेला, 2 फ्लॅजेला असलेला. इथे एक फ्लॅजेलम आणि इथे दुसरा आहे. डायनोफ्लॅजेलेट दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
famous red tide. What is red tide? Because of which ह्यांचा नंबर जास्त असतो आणि त्यामुळे काय होतं बरं, समुद्राचं पाणी लाल रंगाचं दिसतं. It makes sea appear red. That is red tide because of presence of dinoflagellate goniologs. So is it clear? Dinoflagellate. Then fungi-like protists, as name indicate, these protists resemble with fungi. ह्यांचे कॅरेक्टर कोणासारखे असतात? फंजाय सारखे, म्हणजे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकणार नाही. दे आर हेटेरोट्रॉप्स. They are commonly from group Myxomycetes. Which is that group? Myxomycetes. They are saprophytic organisms. Saprophytic meaning growing on dead and decaying matter, degrading matter. कुजणारे जे पदार्थ असतात किंवा कुजणारा पालापाचोळा असतो, उंडके असतात, ह्यांच्यावरती ग्रो होणारे, त्यांना म्हणायचं सॅप्रोफायटिक ऑर्गॅनिझम. Their cell aggregate to form लार्ज सेल मास कॉल्ड प्लाझ्मोडियम. तर ज्या सेल्स आहेत या जवळजवळ एकत्र येतात आणि एक बॉडी तयार होते, याला म्हणायचं प्लाझ्मोडियम. सो प्रेझेन्स ऑफ प्लाझ्मोडियम इज फीचर ऑफ मिक्झोमायसिड्स. देन स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाझ्मोडियम आर व्हेरी टफ अँड कॅन सर्व्हाइव्ह इव्हन इन हार्श कंडिशन. हार्श मिनिंग ॲडव्हर्स. ॲडव्हर्स कंडिशनमध्येही हे जे स्पोर तयार होतात प्लाझ्मोडियमकडून ते सर्व्हाइव्ह होऊ शकतात. देन कम युग्लिनॉइड्स. युग्लिनॉइड्स लॅक सेल वॉल बट हॅव टफ कव्हरिंग ऑफ प्रोटीनॅशियस पेलिकल. पेलिकल मिनिंग आउटर लेअर. सेल वॉल नाही आहे पण बाहेरचं टफ प्रोटीनॅशियस, प्रोटीनचं बनलेलं कव्हरिंग आहे. देन दे पजेस 2 फ्लॅजेला. हिअर इट इज 1 फ्लॅजेलम, अदर फ्लॅजेलम इज ऑल्सो देअर. वन शॉर्ट अँड अदर लॉंग. एक मोठा असतो आणि दुसरा या छोटा असतो. इथे फक्त एकच दाखवलेला आहे युग्लिनामध्ये. क्लिअर? दे बिहॅव हेटेरोट्रॉप्स इन absence of light but possess pigments similar to that of higher plants for photosynthesis. It is a euglena. You can observe chloroplasts which can carry out photosynthesis in presence of water. So these are 4 different types of protista member. First one you have seen as that of book. First type, that is plant like protist. Second one animal like protist. Third one dinoflagellates, and fourth one fungi like. And here it is last one euglenoids. So go through your book. I have teach you from the same textbook. Then come kingdom Plantae. So in 3rd chapter I have explained you all main characters of kingdom Plantae and basic classification of kingdom Plantae as cryptogamy or cryptogams and phanerogams. Again there are 2 groups depending on presence or absence of vascular tissues. So prepare that part. I have given in your classroom. That is up to what we call first Monera, second Protista and third Plantae. Okay. It is a 4th kingdom, fungi. How to pronounce? Fungi, not fungi. Fungi. These are eukaryotic heterotrophs showing extracellular digestion, meaning simplification of food, conversion of complex food into simple food occur outside of cell, that is extracellular digestion. They are found in warm and humid places. Humid meaning having moisture, moist places. They have simple body which can be unicellular, made up of long thread-like structure called hyphae. So here you can get hyphae. These are elongated thread-like structure, or here it is elongated thread-like structure, what we call hyphae. What are hyphae?
Elongated, long, thread-like structure are called hyphae. Single is hypha. एक हायफा, एका धाग्यासारख्या स्ट्रक्चरला म्हणायचं हायफा आणि एकापेक्षा जास्त असले तर म्हणायचं हायफी. Large fungi such as mushroom, you are familiar with mushroom having umbrella-like body, have compact mass of cell. Unicellular organism, you are familiar with yeast? It is a unicellular fungus. Have protoplasm with many nuclei. Example Rhizopus, Saccharomyces. Saccharomyces है yeastचं scientific name है. Are unicellular. Is it clear? So yes, you know role of yeast commonly used in bakery industry for making that dough of bread or butter puffy. That is a yeast which is a member of fungi. Filamentous fungi having filament-like appearance consists of body called mycelium. Mycelium म्हणजे नेटवर्क थोडक्यात थ्रेड्सचं. तुम्ही कधी ब्रेडवरती भाकरीवरती ग्रो झालेल्या कॉटनी मास पाहिलेला आहे का? तर जे व्हाईट कलरचं कॉटनी मास दिसतं हे काय असतं? मायसेलियम. म्हणजेच काय? ॲग्रिगेशन ऑफ हायफी इन विच हायफी आर प्रेझेंट. हायफी मे बी विथ सेप्टा. सेप्टा मिनिंग क्रॉस वॉल, आडव्या वॉल असतात, पार्टिशन असतात, त्यामुळे छोट्या छोट्या सेल लाईक स्ट्रक्चर तयार होतात. ऑर विदाऊट सेप्टा किंवा ट्रान्सव्हर्स वॉल्स असणारे. दे मे बी युनिन्युक्लिएट ऑर मल्टीन्युक्लिएट. एकच न्यूक्लियस असतं किंवा एकापेक्षा जास्त न्यूक्लियाय असतात. नॉन सेप्टेड मल्टीन्युक्लिएट हायफी आर कॉल्ड सिनोसायटिक हायफी. नॉन सेप्टेड म्हणजे कसे? ट्युब्युलर आणि मल्टीन्युक्लिएट. ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहे, एकच ट्यूब आहे आणि भरपूर न्यूक्लियाय आहेत. वी कॉल इट ॲज सिनोसायटिक हायफी. Cell wall in fungi is composed of chitin. Fungal cell wall is made up of which material? Chitin. What is that chitin? Polysaccharide or fungal cellulose. So cell wall of fungi is made up of chitin, which is a polysaccharide or fungal cellulose. Fungi exhibit heterotrophic mode of nutrition. Regarding their color, whether fungi are green or non-green. Fungi are non-green, meaning photosynthetic pigments are absent and hence they can't carry out photosynthesis. That's why they are heterotrophic. कळलं? स्वतःचं फूड, स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकणार नाही बिकॉज ऑफ नॉन ग्रीन नेचर. मोस्टली दे आर सॅप्रोफॅटिक. सॅप्रोफॅटिक मिनिंग ग्रोईंग ऑन डेड अँड डिकेइंग मॅटर, कुजणाऱ्या पदार्थावर वाढणारे. सम आर पॅरासायटिक, काही येथे कसे लिव्हिंग बिईंगवरती वाढतात पॅरासायटिक. सम आर प्रिडॅटर्स, अटॅक करणारे, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवरती अटॅक करणारे प्रिडॅटर्स. दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली ॲज वेल ॲज असेक्शुअली. दोन्ही टाईपचे रिप्रोडक्शन आहेत, सेक्शुअल ॲज वेल ॲज असेक्शुअल. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रॅगमेंटेशन. समजा काही मेकॅनिकल वे ॲड झाला, मेकॅनिकल प्रेशर ॲड झालं, मायसिलियम ब्रेक होणार, दोन तुकडे होणार, प्रत्येक बॉडीपासून नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होईल. फ्रॅगमेंटेशन, फ्युजन अँड बडिंग. सो yeast in method of reproduction, budding. Some fungi are symbiotic. For example, lichen मध्ये algae आणि फंगस दोघेही बरोबर राहतात, दोघेही एकमेकाला मदत करतात. दॅट इज सिम्बायोटिक असोसिएशन. आयदर लिव्ह विथ algae ॲज lichen, ॲज mycorrhiza. Mycorrhiza meaning fungus associated with root. So lichen, mycorrhiza is example of symbiotic fungi. Clear? These are useful. What is importance of fungi? Useful as well as harmful. काही येथे useful आहेत. For example, mushrooms. Certain mushrooms are edible while certain are poisonous, meaning harmful. Mushrooms are consumed as food. अन्न म्हणून खातात. Yeast is used in bakery and breweries. Breweries दारू बनवण्याच्या ज्या कंपनी असतात ब्रिवरीमध्ये अल्कोहोल तयार करण्यासाठी.
किंवा बेकरीमध्ये डो बनवण्यासाठी, पीठ बनवण्यासाठी, ब्रेड, बटर किंवा केकचं. पेनिसिलियम, फंगस, वेल नोन फॉर अँटीबायोटिक प्रोडक्शन. 10वीमध्ये तुम्ही केलेलं आहे. अलेक्झांडर फ्लेमिंग प्रोड्यूस पेनिसिलिन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम. Certain fungi are harmful, causes diseases in plants like Puccinia as well as in animal. आता पुढच्या वर्षी तुम्हाला रिंगवर्म हा डिसीज करायचा आहे, विच इज अ फंगल डिसीज ऑफ ह्युमन अँड अदर मॅमल्स. Fungi are classified into 4 groups depending on their spore formation. In that, first one, Phycomycetes. Phycomycetes meaning primitive fungi or algal fungi. They show certain characteristics resemble with algae. Mycelium is made up of aseptate cyanocytic hyphae. तर या ठिकाणी बघा, मला ज्या हायफी दिसत आहेत, ह्या हायफी कशा टिब्युलर, विदाउट सेप्टा, ट्रान्सवर्स वॉल नाही, ह्याला म्हणायचं असेप्टेड, टिब्युलर. आणि याच्यामध्ये न्यूक्लिआय आहेत, दे आर नंबर ऑफ न्यूक्लिआय आर प्रेझेंट, मिनिंग मल्टीन्यूक्लिएट. वी कॉल इट ॲज सिनोसायटिक कंडिशन, असेप्टेड सिनोसायटिक हायफी. कॉमनली ग्रो इन मॉइस अँड डॅम्प हॅबिटॅट्स. मॉइस कंडिशनमध्ये जिथे मॉइश्चर आहे, ओलसरपणा किंवा दमटपणा आहे, त्या ठिकाणी वाढतात. ऑन डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर as well as in aquatic habitats as parasites on plants. Example, म्युकर, ब्रेडवरती, पोळीवर, भाकरीवर वाढणारं जे फंगस असतं ते म्युकर किंवा रायझोपस यामधलं असतं, ब्रेड मोल्ड. देन अल्ब्युगो, इट इज अ पॅरासाइट ऑन मस्टर्ड मोरी. किंवा ही अल्ब्युगो आहे, ही माठ खातो आपण, लिफी व्हेजिटेबल, लाल रंगाचा किंवा हिरव्या रंगाचा असतो. ह्याच्या पानावरती तुम्ही पाहिलं तर पांढऱ्या रंगाचे छोटे ठिपके दिसतात. दॅट इज ए पॅरासायटिक फंगस अल्ब्युगो. आणि म्हणून ठिपकेवाली पानं, पांढरे ठिपके असलेली पानं घ्यायची नाही. इट मे कॉसेस पॉयझनिंग व्हेन वी कन्झ्युम दॅट व्हेजिटेबल. सो इज इट क्लिअर? इट इज अ म्युकर. सो यू हॅव टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ धिस म्युकर showing sporangium, spore producing body, sporangiopore meaning stalk like structure which bear rounded balloon like sporangium, and hypha. डायग्राम आहे, तुम्ही वहीमध्ये ड्रॉ करायची आहे. then come next one, that is ascomycetes. These are called as sac fungi. They are having sac-like appearance or pouch-like appearance. That's why sac fungi. These fungi are mostly multicellular, rarely unicellular. Unicellular variety include yeast. Yeast आहे unicellular आहे. कशाचा मेंबर आहे? ascomycetes मेंबर. हायफी आर ब्रांच अँड सेप्टेड. हायफीला ब्रांचिंग आहे आणि सेप्टा ट्रान्सफर्स वॉल्स आर देअर. आडव्या वॉल्स असतात. Sac fungi can be decomposer, parasite or coprophilous. Coprophilous meaning growing on dung. शेणावरती ग्रो होणाऱ्या. शेण सुद्धा कसं आहे? डेड डिकेइंग मॅटर आहे. पण शेणावरती वाढणाऱ्या फंजाय आहेत, त्यांना म्हणायचं कॉप्रोफिलस. हॅव यू गॉट डिकम्पोजर और पॅरासाइट और कॉप्रोफिलस? मोरल्स अँड ट्रफल्स आर varieties of sac fungi that are consumed as delicacies. मोरल आणि ट्रफल्स इथे खाल्ले जातात. then neurospora. Neurospora is useful in genetic and biochemical assays. Assay meaning study or test. न्यूरोस्पोरा हे फंगस आहे, जेनेटिक स्टडीसाठी, बायोकेमिकल स्टडीसाठी वापरलं जातं. Which are examples? In that, first one Aspergillus, second one Penicillium, third one Claviceps, Neurospora and Saccharomyces. Saccharomyces म्हणजेच yeast. Saccharomyces हे काय आहे? सायंटिफिक नेम आहे. Here you can get these rounded bodies, Conidia. Conidia आहे ते कशावर? असे स्टॉक लाईक कोनिडिओफोरवरती तयार होतात, having ray like appearance. So conidia are asexual reproductive spores. Clear? Aspergillus reproduces by conidia.
Then come basidiomycete. Common one is mushroom or agaricus having umbrella shaped body. These are commonly called club fungi. They have branch septate hyphae. Example agaricus, that is mushroom. Then ganoderma, ब्रॅकेट फंगस. झाडावरती आपल्याला अशी ब्रॅकेट लाईक स्ट्रक्चर ग्रो झालेली दिसतात, व्हाईट कलरची, ऑरेंज कलरची, याला म्हणायचं गॅनोडर्मा. इन इस्टिलॅगो हे स्मट फंगस जे गव्हावरती पॅरासाइट म्हणून ग्रो होतो किंवा बाजरीवरती, ज्वारीवरती. त्यामुळे गव्हाचे जे ग्रेन्स आहेत हे ब्लॅक कलरचे होतात आणि त्याची कमर्शियल व्हॅल्यू, मार्केट व्हॅल्यू कमी होते. पक्सिनिया, इट इज ऑल्सो ए पॅरासायटिक फंगस ऑन सिरियल, ज्यामुळे ग्रेन्स आहेत किंवा दाणे म्हणतो आपण मराठीत, हे काळ्या रंगाचे होतात किंवा रस्ट लाईक तांबूस रंगाचे, ब्राउनिश कलरचे होतात. सो दीज आर व्हॉट वी कॉल harmful basidiomycetes. And one more group of fungi is there, deuteromycetes. They are imperfect fungi. Why they are called imperfect fungi? Because in these fungi sexual phase is absent. They reproduces only by a sexual way. That's why they are called imperfect fungi or deuteromycetes. Example Alternaria and Coletotrichum. Is it clear? That is regarding deuteromycetes or imperfect fungi. So here they have given Alternaria, deuteromycete. These are asexual spores of Alternaria which causes such type of lesion meaning spots on leaf, because of which leaf tissue undergo discoloration, हिरवा रंग जातो आणि फंगल इन्फेक्शन झाल्यामुळे ही सगळी एरिया काय होते, नॉन फोटोसिंथेटिक बनून जाते. कळलं? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ सच टाईप ऑफ स्पोअर्स. अँड लास्ट किंगडम, दॅट इज किंगडम ॲनिमालिया. सो इन 10th यू हॅव सीन किंगडम ॲनिमालिया, 10 डिफरंट फायला, क्लासेस. तर किंगडम ॲनिमालिया सुद्धा आपल्याला डिटेलमध्ये करायचं आहे, त्याला आपण हा पार्ट आहे हा बघूया. ठीक आहे. देन आफ्टर दॅट you have to study viruses, viroids, which are acellular organism. Acellular meaning cell as such is absent. They are not included in Whittaker's 5 kingdom system. So here it is important sentence. Whittaker never include viruses and viroids which are acellular organisms in 5 kingdom classification. So we have to study these acellular organisms separately. Okay.